Hello students, I am Bhavya Balsubramaniam, lecturer in English, Government PU College for Boys, Nanjangud Taluk, Mysore district. First of all, I'd like to welcome you all to our second PUC online classes in English subject. Now, this channel specifically caters to learners from the vernacular medium, that is Kannada medium. So, I'll have to inevitably blend in Kannada during my explanation. Therefore, I seek pardon from the traditional mold of English teachers with respect to the same. Now, in this video, we'll be focusing on our language skills. I want you to brush up your language skills first. We know there are 4 skills, LSRW. Here, we'll be specifically catering to our speaking and writing skill, for which sentence structure is very important. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಶ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು. Okay, so whenever we study maths, for example, we have different formulae, isn't it? ಹಲವಾರು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಓದ್ತೀರಾ ಗಣಿತ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ you have different sentence patterns. Okay, now in this class we will focus on the 4 basic sentence patterns. So basic sentence patterns anta karitivi, that is nothing but your formulae, ಸೂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. The very first sentence pattern is subject plus verb. Here, subject refers to the doer of the action and verb is the action itself. ಆಯ್ತಾ? Subject ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕರ್ತೃಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Verb ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? What is this actually? Doer of the action ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಡೂವರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಓಕೆ, ಅವರನ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಐ ವೆಂಟ್. ನಾನು ಹೋದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಐ, isn't it? So I is the subject. ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ಹೋದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದೇ ನಾನು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ went is the verb. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇದು subject plus verb ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, now let us move on to the next pattern, that is subject plus verb plus object. ಈಗ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಆಯ್ತಾ, ನಾವೀಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವಸ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಹಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಷನ್. ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಪರ್ಸನ್ನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಪರ್ಸನ್, ಅ ಪ್ಲೇಸ್, ಅ ಥಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆರ್ an object, so to say. So let us see here. I went home ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೋದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ? ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ home is the object here. Did you understand? So this is our second sentence pattern, subject plus verb plus object. The next third sentence pattern agoluva. Here we have subject plus verb. Sari, idnalli I will divide this verb into helping verb plus main verb.
sentence pattern. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೂ just like the first pattern, you have subject plus verb. This verb has helping verb plus main verb. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ I was going. I ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. I is the subject. Okay. Again, just like in the first and the second pattern, was ಇಲ್ಲಿ was going ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇದರಲ್ಲಿ it is divided into two components. ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿವೆ. This is the helping verb, this is the main verb. Was, see, what are helping verbs? ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? This was, were, am, is, has, had, have. Okay, all these are helping verbs anta kariತೀವಿ. This we will take it up separately in a separate class. ಆಯ್ತಾ? Going, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು? ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. Okay, was is the helping verb, going is the main verb here. This is the helping verb, going is the main verb. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? So this is the third pattern. Now coming to the fourth pattern. Subject plus verb plus object. It is the same as a third pattern, ಆದರೆ object ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. For example, we'll take the same example. ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳುವ. I was going home. I is the subject, was going is the verb. ಅದರಲ್ಲಿ this is the helping verb, this is the main verb. Okay, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Home is your object here. Did you understand? So these are the basic 4 sentence patterns. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Subject plus verb, subject plus verb plus object, subject plus verb. This includes helping verb plus main verb, and your last pattern is subject plus verb with its helping verb and main verb plus object. ಆಯ್ತಾ? ಈ 4 ಮೂಲಭೂತವಾದ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೂತ್ರಗಳಿವೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನೆ we can build up. We can add prepositions, clauses, adverbs, adjectives. ಆ ರೀತಿ ಮಧ್ಯ ಸೇರಿಸ್ಕೋತೇವೆ. Okay, it can either be in the beginning of the sentence or in the middle of the sentence, but the basic sentence structure, sentence patterns are these 4 sentence patterns which you have to remember. ಇದನ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. I hope you have understood. Fine. Wish you all the best.